So our next topic is pivot table. Okay, what is pivot table? So you can find the pivot table in the insert tab. This is your pivot table. So pivot table definitions you can see there, right? It is easily arrange and summarize the complex data in pivot table. Okay, so and also for your information you can double click a value to see which detailed values to make up the summarized total. Okay, leave it. So what pivot table does, it summarize the data. Okay, before actually looking into the before looking into the actual pivot table, let me ask you a few questions. For example, I want to see the total sales of BZA chemicals. What should I do? I'll just filter out the data. Let's make it BZA, right? Let's enable. So I filtered the data. If I select here, I can see the sales is 72791. Now I want to see the sales of ELR chemicals 196467. So this is the kind of if you want to see the sales, total sales of particular category or category or item or market. Okay, but so this is this is bit difficult to find out each and every item. For example, this category column has very few unique values, 1 2 3 4 5, only 5. So you can simply uncheck and you can filter out and you can find the total value. What if we have lots of values in your unique values in your data, then how do you find out? Okay. So to avoid these kind of complex situations, we have a concept called pivot table. What pivot table does, it will summarize the data. That means you see your data as per your convenience. Okay, for example, let me create. So what you need to do, you need to select your data. Okay, I have selected my data. Click pivot table and look at these things. What is your data range? I am going to create a pivot table for this data range. Pivot table data A1 to H1308 range. Okay, and where you want to create your pivot table? Do you want to create your pivot table in a new worksheet or existing worksheet? Okay, for now I will choose the new worksheet. So here it will create a new worksheet. You can see, right, a new worksheet is created. So let's discuss what are all these things. Okay, so this is pivot table fields list. Okay, so whatever the columns you have in your data, all the columns you can see here. Okay, next we have seen, we can see there are 4 sections. What are all these? Row section, value section, column section, filter section. I can start with the row section. For example, I want to create a table, sales by category. Okay, so here I want to see the sales by category. So whatever you want to see, so you can drag that into rows section. So I got all the unique values in my category. Okay, category is there. What do you want to see? Do you want to the sales or sales units or different? What? I want to see the sales. Drag this value section. So always this value section contains, all the numerical things you need to drag it into values section. Okay, మనకి ఏదైతే న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఉంటాయో కాలమ్స్ అవన్నీ ఇందులోకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ డ్రాగ్ టెక్స్ట్ కాలమ్స్, then you can see only one aggregate function called count. I will tell you later, but as of now you got it here, right? You can see sales by category. It is summarized the data or not? Correct. మనం ఇదే కదా ఇందాక చూసాం. BZA 72791, ALR chemicals 196467. Any questions? It is summarized or not? మొత్తం టోటల్ వచ్చేసిందండి. ఎస్ అని వచ్చింది.
Yeah. So for example, I want to see the sales by category by subcategory. Then drag the subcategory here. Now you can see this is my category. Under this category, these are the subcategories. Okay. So what does that mean? So this 421850. Okay. For example, I'm just removing. Now this 421850, it is a aggregated value of BVRM chemicals. I want to see by subcategory as well. So this 428150, how it comes? The sum of all these subcategories. చూడండి 42810. Okay. So you can collapse and expand whatever you want. Okay, you can perform these operations here. Okay, collapse or expand. So if you want to see by subcategory, just click it. Okay, so like that you can also bring out brand here itself. Now my first thing is, so this is my category, then this is my subcategory. Under the subcategory there are some brands. So this subcategory total 5676. How this 5676 came across? All these brand values. Okay, so here you can create your own layout, or as per your requirement you can create these pivot tables. Okay, let me clear everything. So actually this you can see some kind of collapse and expand, right? Now what I'm trying to do, I want to change this layout. అంటే కేటగిరీ ఇక్కడ రావాలి, సబ్ కేటగిరీ ఇక్కడ రావాలి, సేల్స్ ఇక్కడ రావాలి. I want to see the subcategory here, subcategory here, sales here. Okay, for that what you need to do, and see, please observe, when you click this outside of the pivot table you can't see any extra tabs. When you click your pivot table you can see analyze and design, right? So select, go to design. What are all these values? Oh sorry, what are all these options? So let me report layout, let me convert into tabular format. చూడండి, category, subcategory, sales. అలా కాకుండా కాంపాక్ట్ ఫామ్, collapse, expand type, tabular format. Okay, so this BVRM chemical is category. Under this category these are all subcategories. Okay, and this is subtotal, right? పైన వచ్చింది, see this is my subtotal. Okay, all are subtotals. Suppose if you don't want to see subtotals, just do not show subtotals. ఇప్పుడు చూడండి subtotals అని లేవు కదా ఇప్పుడు. Also grand total, also here you have grand total, you can on and off. I don't want to see any grand total, subtotals. Okay, and actually these are an empty cells. So empty cells nothing but ఇక్కడ కూడా బీవీఆర్ఎం కెమికల్స్ ఉన్నట్టు లెక్క, అవునా కాదండి? So if you want to fill out these values, repeat all item labels. If you don't want, do not repeat. ఏ సెక్షన్కి ఆ సెక్షన్. ఇది బీజేడీఏ కెమికల్స్. సో ఇక్కడ కూడా బీజేడీఏ కెమికల్స్ ఉన్నట్టే, బట్ ఇప్పుడు కనిపించట్లే కానీ యూ కెన్ ఎనేబుల్ ఆర్ డిజేబుల్. ఓకే, అదేవిధంగా డిజైన్ ట్యాబ్లో వాట్ ఆర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్? hiding showing subtotals, hiding showing grand totals, report layouts, blank rows. If you have any blank row here, how do you want to okay, ఇక్కడ చూడండి, insert a blank line after each item. ఇదిగోండి ఓకే, రిమూవ్ బ్లాంక్. అర్థమైందండి?
So pivot table is simply it summarize the data. So you cannot see any duplicates here. For example, I remove this, I am just dragging the brand. So these are all the brand. Only one entry for one item. 200 చూడండి ఇంకెక్కడైనా రిపీట్ అయ్యిందా? అవ్వలేదు. సో ఇట్ ఈస్ సమ్మరైజింగ్ ద డేటా. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది లెక్క, జస్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది బ్రాండ్ 200 380 నెక్స్ట్ 3M ఇది ఒకటే ఉంది, మల్టిపుల్ ఏమైనా ఉన్నాను చూద్దాం. So here I want to, one moment please. సో ఇప్పుడు నేను చూడండి ఒక్కొక్క బ్రాండ్ ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయిందో అన్నది ఐఎమ్ చెకింగ్ హియర్, రైట్? నో నీడ్ టు చెక్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ హౌ టు చెక్ దట్. ఐ విల్ సింప్లీ డ్రాగ్ దిస్ బ్రాండ్ హియర్. చూడండి ఒక్కొక్క ఐటము ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయ్యింది. ఇదిగోండి BIS అనేది 2 టైమ్స్ వచ్చిందంటండి. చూద్దాం BIS. లెట్స్ ఎనేబుల్ దిస్. BIS కరెక్ట్. టోటల్ 1431. లెట్ మీ క్లియర్. 1431 సమ్మరైజ్ బోనా BONA 19 టైమ్స్ వచ్చింది. అది మొత్తం టోటల్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వచ్చింది. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ not only sum, you can not only sum, you can count, use the count, average, max, min, all these are aggregated functions. Okay, you can use whatever you want. For example, now my customer is asking sum of the sales, so you are showing the sum, but your customer is asking average, then go to this average. లేదంటే మీరు రైట్ క్లిక్ కొట్టచ్చు, సమ్మరైజ్ వాల్యూ బై యావరేజ్ ఇలా అని వెళ్ళచ్చు. ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ మల్టిపుల్ వేస్ టు మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ పైవట్ టేబుల్ అండి. ఓకే, వెన్ యూ హ్యావ్ ఏ న్యూమరికల్ కాలమ్ యూ కెన్ డ్రాగ్ those values into value section. Okay, but so for that numerical column you can see all these summarized functions, like sum, count, average. But if you drag a text column, then you can see very limited count. సమ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఏం రాదు కదండి. టెక్స్ట్ అండ్ సమ్ చేయగలమేంటి? వి కాంట్ డూ ద రైట్ సమ్. యావరేజ్ రాదు, మ్యాక్స్ అది రాదు, మిన్ ఇది కూడా రాదు. సో టెక్స్ట్ కాలం మీద మనం అప్లై చేయగలిగేది ఓన్లీ కౌంట్. ఓకే, క్లియర్? వాట్ ఈస్ పైవట్ టేబుల్? Pivot table can be used to summarize the data. You cannot see the duplicates here when you summarize the data. Okay, so this is row section and this is value section. Now filter section. So you can also filter you can create some filters. This, you see, when you drag this you can see the market here, right? So this is kind of a filter. Check box వస్తుంది ఇక్కడ, మల్టిపుల్ ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేస్తే. Okay, so you can filter out market. What does it mean? Under this market, these are the brands have the sales. Okay, under this BET only one brand is available. Okay, filter section you understand, right? So actually in the latest versions of Excel, this filter section will be replaced by slicers. What is that? Slicers.
ఇప్పుడు పైవట్ టేబుల్ మీద ఉండి స్లైసర్ క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు మార్కెటే కదా ఫిల్టర్ పెట్టారు, అదే మార్కెట్ నేను ఫిల్టర్ కింద తీసుకుంటున్నాను. నౌ యూ కెన్ సీ రైట్, ఇక్కడ మనకి డ్రాప్ డౌన్ ఇంకా అవేమి ఉండవండి. యూ కెన్ జస్ట్ రైట్ అవే క్లిక్ ఇట్. ఈ ట్యాబ్ అనేది అలాగే కనిపిస్తుందా స్లైసర్ది? అలాగే కనిపిస్తుంది. ఓకే. అరే ఈ ఫిల్టర్ అనేది పైవట్ టేబుల్ ఇవ్వకుండా స్లైసర్ యూజ్ చేయొచ్చానా? Slicer will work only two concepts. One is pivot table, pivot chart. Another one is when your data is in formatted as table, then only you can use it. That is my next topic. Okay. స్లైసర్ అర్థమైందా? సేమ్ ఇక్కడ ఫిల్టర్దే ఇంతవరకు ఇలా ఉండేది, ఇప్పుడు ఇది ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు. జస్ట్ ఒక స్లైసర్ బాక్స్ తీసుకొస్తున్నారు. దే ఆర్ గివింగ్ అన్ ఆప్షన్ దిస్ టు ఫిల్టర్. ఈజీ కదమ్మా. మల్టిపుల్ చేయాలనుకోండి, సెలెక్ట్ చేసుకోండి, అవి మల్టిపుల్ సెలెక్షన్. ఓకే. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ ఫిల్టర్, యూ కెన్ రిమూవ్ ఇట్. clear the filter. Okay, this is pivot table and ఇంకా అవలేదు ఉంది, బట్ ఓకే. వన్ మోర్ సెక్షన్ is column section. సింపుల్. కాలమ్ సెక్షన్ అంటే now your data will be shown in the column wise also. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు జస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, how many category values we have, that many columns will be created. So what does it mean? This 200 brand made a sales in BVRM chemicals is 380, and yeah, that's it. So this is kind of like that. ఇప్పుడు చూడండి, BIS that చూసాం కదా, BIS 431 in BVRM chemicals. ఇక్కడ చూడండి. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇలా కిందకి వెళ్తుంటే నాకు అడ్రస్ మిస్ అవుతుంది. ఏం చేస్తాను, so what does it mean? This METH made a sales in BVRM chemical category is 4319, BZDL ఏమో 319 చేసింది, ELR chemicals ఏమో 534 చేసింది. ఓకేనండి. సో యు ఆర్ షోయింగ్ యువర్ డేటా బై కేటగిరీ బై బ్రాండ్, ద సేల్స్ బై కేటగిరీ బై బ్రాండ్. ఓకే, కాలమ్ సెక్షన్ అర్థమైందా? So there are some interrogation. How many sections are there in while creating the pivot? There are 4 sections: filter section, column section, rows section, value section. Okay. So why we use pivot table? Pivot table can be used to summarize the data. Okay. So I think ఇప్పుడు మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడగండి. సపోజ్ లెట్ మీ కేటగిరీ, ఐ విల్ రిమూవ్ బ్రాండ్. ఓకే, so I have only this much of categories, right? Now my every time మనకి ఇదే డేటా ఉండదు కదండి. సో there might be a chance of coming a new data, right? ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ కొత్త డేటా యాడ్ అయింది. ఓకే, ఒక న్యూ డేటా యాడ్ అయింది. ఓకే, అండ్ ఐ వాంట్ టు సీ దిస్ డేటా
in my pivot table. Can you see the CHE chemical here? No, right? I will refresh this. Still can you see? No, right? Because I have created my pivot table till this row 1308. How do you confirm it? Okay, for that what you need to do, select your pivot table, go to analyze, there you can see the change data source. What is my data source? ఏం సెలెక్ట్ చేశాను నేను? A1 to 308. But actually what is my new data range? Till 1311. ఇప్పుడు చూడండి. Can you see CH? అర్థమైందండి? అర్థమైంది. So when you have a new data, so what you need to do, again you need to select your pivot table, go to change data source, and what is your column range, you just make a change. అప్పుడు మీకు న్యూ డేటా అనేది కనిపిస్తుంది. ఓకే, క్లియర్? బట్ మనం కస్టమర్కి ఈ ఫైల్ ఇచ్చేస్తాం. వీఆర్ గివింగ్ దిస్ ఫైల్ టు అవర్ కస్టమర్. ఎవ్రీ టైం కస్టమర్ అలా మార్చుకుంటాడా? అలా చెప్పచ్చా మనం? కెన్ వీ డ్రైవ్ హిమ్ ఆర్ కెన్ వీ tell him or can we inform him, hey, when you add a new data, you can go to this change data source and find the last row number and replace this row number. అలా చెప్తారా మీరు? కెన్ యూ సే దట్? నో. రైట్. మరి ఏం చేయాలి మనం? ఆటోమేటిక్గా కొత్త డేటా యాడ్ అయినప్పుడు ఇది కూడా రీఫ్రెష్ అయిపోవాలి. ఓకే, వెన్ యూ యాడ్ ఏ న్యూ డేటా, this should be automatically, I mean your data source should be updated with new data. ఇప్పుడు 1311 ఉంది, రేపొద్దు నేను 4 rows యాడ్ చేశాను అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా 1315 అని మారిపోవాలి. ఓకే, ఫర్ దట్ వాట్ యు నీడ్ టు డూ, you need to convert your table into formatted as table. Okay, how to do that? జస్ట్ ఇక్కడ ఒక కాపీ పేస్ట్ చేసి ఇది చేంజ్ చేస్తాను చూడండి. ఓకే, వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, జస్ట్ సెలెక్ట్ యువర్ డేటా, go to format as table, change to select any of style. My table has address. Can you see? Can you see any difference between normal table and formatted as table? Right? I will tell you what is the difference between formatted as table and normal table. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, I am just dividing this number with 2. Okay, then I need to drag this to below values, right? But ఇక్కడ చూడండి, what happened అండి? Automatically the formula has been applied in all the cells. Okay, difference చూడండి, నార్మల్ టేబుల్కి ఫార్మాటెడ్ టేబుల్కి. Now what I will do, I will create one pivot table by using this formatted as table with existing worksheet, from where in sheet 4 ఇక్కడే క్రియేట్ చేస్తాను. సేమ్ కేటగిరీ, సేల్స్. పర్ఫెక్ట్. Any change? I will stop. Okay. Now, can you see both? What happened? This contains some BVR and chemical. Let me check this data source range. Done.
I can say two values del. Here there is no del. Right. Okay. Let me see. I want to add a new data for both the table. Student example. Okay. Control H. CHE. Replace with. Okay. So I want to add same data here as well. Okay. I have added both data in both tables. Let's come to this. Can you refresh it? వచ్చిందా ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేయండి. You got it right? Let's check data source 131. Okay, but my source would be 115 kada. Okay, let me retry it. Now it was not working as expected, so I'm just adding 3 more rows. This Pune will be ABC. Okay, now I will add these 3 rows ikkada kuda. Okay, let me right click refresh. Can you see the ABC? No, right? Let me refresh it. Can you see the ABC? Right? So when will I see ABC here? You just go to the data source and change your data source is 18. ఇప్పుడు చూడండి, అర్థమైందండి. ఫార్మాటెడ్ యాజ్ టేబుల్కి నార్మల్కి టేబుల్కి డిఫరెన్స్. when you create a pivot table, before creating any pivot table, try to change your table as a formatted as table like this, so that when you add any new data here, what you need to do is just you need to right click and refresh it. That's more than enough. But for this, when you use a normal table as a data source, what you need to do, you need to go to the change data source and give the new reference and then click OK. You can see the new data. Can you find the difference? Or not only this difference, you can also see when you create any new column with this kind of calculation, you have to drag it to the below cells. But when you do that such kind of operations in formatted as table, it will automatically apply to the below cells. No need to drag or nothing. This is called pivot table. Okay. So for example, now what I want to do is I want to find out unit price. What is that? Unit price. Unit price means 1000 divided by 41. So total sales by number of units. Okay. So for example, sometimes we need to create some calculated fields in the pivot table, because sometimes the columns are not available. So in that scenario, you need to create your own calculated fields. How to create that? Go to Analyze, Field section, Calculated field. What is your field name? Unit price. What is your formula?
sales divided by units. Add ఇక్కడ కిందకు వస్తే మీకు యూనిట్ ప్రైస్. క్లిక్ ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి యూనిట్ ప్రైస్ వచ్చిందండి. Do you have the unit price column here? No, right? But you can create your own user defined columns. Okay, how to create it? Just select your pivot table, go to analyze, field item, calculated field. What is your field name? Unit price. What is my formula? Sales divided by sales units. Add. Okay, చూడండి. ఓకే, మళ్ళీ మీకు ఒక డౌట్ వచ్చింది. I want to edit this calculation. What you need to do, same calculated field, drop down unit price into 2 చేస్తాను సంథింగ్, లేకపోతే 2 చేంజ్ అయింది చూడండి. Okay, if you want to make it edit the existing calculation, you can do like this. Okay, so we can create our own columns as well, custom columns or calculated fields. Okay andi, so can you see this? This is your pivot table name. When you click this is pivot table 2 and you selected category column. Select this sales column, unit price column. Okay, you can also change your table name. Now your pivot table name is Ravi. You can change these table names. Okay, అర్థమైందండి. వాట్ ఈజ్ ఏ pivot table? Pivot table is used to summarize the data. Okay, we have 4 different sections: filters, column, rows and values. You can see, you can drag, suppose sales by category, you can drag the category in the row section, sales into the value section. This value sections always contains the numerical values, numerical columns. You have different kinds of aggregated functions. When you right click on it, you can see either sum, average, count, max, min. Okay, and slicer, you can filter the data by using the slicer. And we can also create some calculated fields. If the field is not available, you can derive your own fields. Okay, this is all about pivot table. Okay, in the design you can also see the look and feel. Okay, look and feel, you can change it. సో చేంజ్ డేటా సోర్స్. సో ఎప్పుడైనా మీకు ఒక టేబుల్ వచ్చింది అనుకోండి, సంబడి హ్యాస్ గివెన్ వన్ ఎక్సెల్ ఫైల్ అండ్ యూ కెన్ సీ దట్ ఈస్ అ పైవట్ టేబుల్ అండ్ యూ వాంట్ టు సర్చ్ వాట్ ఈస్ ద డేటా సోర్స్ ఫర్ దిస్ పైవట్ టేబుల్. గో టు అనలైజ్, చేంజ్ డేటా సోర్స్, అక్కడికి వెళ్తే కనిపిస్తుంది టేబుల్ 1. ఓకే, ఆ టేబుల్ 1 అనేది ఎక్కడుందో ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ అయ్యి చూపిస్తుంది కదండి, అది. ఓకే, am I clear with the pivot table? Yeah, that is clear. Yeah. సో షో యాజ్ ద వాల్యూస్ రన్నింగ్ గ్రాండ్ టోటల్ అన్నాం అనుకోండి, పర్సంటేజ్ అంటే టోటల్లో వీటి పర్సంటేజ్ ఎంత. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు టోటల్ ఎంత ఇది, ఐఎమ్ జస్ట్ ఎనేబులింగ్ గ్రాండ్ టోటల్. ఓకే,
705,448. దిస్ టోటల్లో దీని షేర్ ఎంత చూడండి కావాలంటే, ఈక్వల్ టు 705,448, రైట్. 5 వాల్యూ ఎంత, 421850 డివైడెడ్ బై ఎంతండి, అదేనా వచ్చింది ఇక్కడ 59 పాయింట్. సో ద షేర్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ ద టోటల్. అర్థమైందండి ఇది షేర్ ఆఫ్ వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక 100 రూపీస్ వచ్చినాయి నాకు, రవి ఒక 34 రూపీస్ ఇచ్చాడు, డిపి హ్యాస్ గివెన్ 15 rupees, and some ABC అనే person has given 35, 49, 51. Can you tell me the share percentage of these guys? ఎవరెవరు ఎంత ఇచ్చినట్టు? 34%, 15%, 15%, 51%. 51%. సేమ్ అదే. ఎలా వచ్చింది అది? 34/100 పర్సంటేజ్లో డివైడ్ చేస్తాం. పర్సంటేజ్. అర్థమైందా? అది షేర్. అలాగే రన్నింగ్ టోటల్ అని కూడా ఉంటుంది. అన్నీ మీరు రన్నింగ్ టోటల్ ఇన్ కేటగిరీ అంటే ఒకదాని ఇప్పుడు 421580 కరెక్ట్, స్టార్టింగ్ విత్, మళ్ళీ దానికి యాడ్ చేయండి. నెక్స్ట్ బీజేడీ కెమికల్ ఎంత, 72791. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 494641. ఇదిగోండి. ఓకే, ఈ 494641కి 196467 యాడ్ చేస్తే అంటే ఈ 3 691108 రన్నింగ్ టోటల్ అంటాను దీన్ని. ఓకే, సో యూ కెన్ షో ద వాల్యూస్ లైక్ దిస్. But basically, this is the main important thing, how to showcase the values. Okay, this is all about pivot table.